പക്ഷേ എന്തോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എടാ, അതായത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെയോ സർവീസിനെയോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. എല്ലാം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോ. So Gautam, this is Aloy, our digital marketing manager. Hi Aloy. Hi, Madhu. ഹലോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്? Digital marketing is nothing but marketing your product or your service or your business through digital platforms. Can you explain it a bit more? Digital platforms such as any kind of digital platforms: Instagram, Facebook, YouTube, websites, TikToks, any kind of like certain social media platforms. So through what content this digital marketing can be implemented? നമുക്കത് എങ്ങനെ ഏത് കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം? We will use certain media for certain business. For an interior designer, a furniture shop, or a hotel or a restaurant, we use videos and advertising content. Okay. For a education unit or any kind of business, a smaller scale business, we will use posters as an advertisement. So those posters will be uploaded in any kind of social media that's particularly popular in that region. Yeah. For example, in India, we use Instagram as our major social media. Yeah. So in Southeast Asian countries such as Philippines, Malaysia, Singapore, those people use WeChat, Viber, and TikToks. So abada Instagram promotion ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടുത്തെ ഏതാണ്? WeChat, TikToks, Musically, mostly TikToks. Okay. സോ ആൾക്കാർ ഏത് മീഡിയമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തും അല്ലേ? അല്ലേ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ പ്രോഡക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിലോ ഗൂഗിളിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. യെസ്, അതൊരു പാർട്ടാണ്. ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ്, എനി വെബ്സൈറ്റ് based accounts create ചെയ്യുമ്പോൾ have you read the privacy policy of that particular? Most of the time we don't bother to. You just stick, right? Yeah. Our privacy policy they will mention that to enhance your browsing activity and happiness, we used to collect some data from your side. Okay, that data includes what are the products you are looking for, what are the offers you are looking for, and what type of person are you. Okay, our data collect out. So our data cloud storage will collect out. Then a person like me will analyze it. Okay, in the particular for example in Kerala, what kind of lipsticks women prefer, what kind of food people prefer, and what time do they prefer, and our insights I will work on it. Then I will discuss with the client, okay, this product on this time will work out. So we can invest you can invest in that particular product, okay? So you can get more returns. Okay. Yeah. So that's how the thing works. Yes. And can I ask you one more thing? Like basically ads എന്ന് പറയുന്നത് digital marketing ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ ads, when do these ads pop up? Like it should be pop up at the right time, to the right people. Yes. And how do we target these people, and what are the methods to so that it will pop up at the right time? ഈ ടൈമും പീപ്പിളും, how do you manage these things? Okay. Recently we have done restaurant promotion. Okay. One thing called Sharanya Mess. Okay. They began their restaurant at the month of August of 2022. So പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് boost, like they were in need of like sudden highest peak of their business. So what I did is ഒരു food, okay, food as a food you won't search for a food at early mornings. Most probably no. If it's a chai, if it's a coffee, maybe some pot of people will search for it. Yes. അപ്പം ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിരിയാണി or any kind of fast foods, our cravings will be around after 8 p.m.
Okay. So at that time I will launch it, or I will schedule it, or I will tell that particular platform or Instagram or any platforms, see, we have audience on this time to this time, so I need this ad to be launched, to be on air from this time to this time. Okay, so that's how you get those ads. So how do you target these people? What kind of people, for the Sharanya Miss, what kind of people did you target? Okay, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സ്, ഫുഡീസ്, ഫുഡ് ടൈപ്സ്, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡേറ്റ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കളക്ട് ആയിരിക്കും. Okay. Okay, then I will use the SEO tools, some SEO tools to target those audience. അവർക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ആഡ് പോകും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ആഡ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. Okay. ടാർഗറ്റ് ചെയ്തായി. യെസ്, ടാർഗറ്റിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഒരു 40+, 45+, those people most probably they won't order food types, Yeah. food on online. Yeah. അപ്പം my plan is to get the people from the age of 25 to 35. Okay. Because for it 18 to 21 അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. സോ അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. Maybe ഒരു 30-40% we can get returns. But most probably people who are working from 25 to 35. So that's how I target. Okay. Yes. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പം ഒരു പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ റൺ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ബേബീസ് ഡേ ഔട്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് ആണ്. Yeah. സോ ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തു, അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല. സോ വാട്ട്സ് എ വെരി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു ടേക്ക്? Very next step, I will check out. I will spectate. Actually, I will spectate what kind of colors, what kind of pattern, what kind of layouts like top kindergarten or any kind of schools, colleges are using the colors, patterns, font types. Adennaanu. Okay. Then I will advise the creative teams to design in that same sort of thing. Okay. So we will run those ads for next 2 days. Even adilum namukku result illengile, we need to change, completely change it. At the end of the day, everyone needs offers and discounts, right? Appam our postal offers valid up to 15 days, and we have only 15 seats left. And automatically people will call us. Okay. So you use this tactical strategies. There are so many strategies we can work on it. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു ആഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഷെയ്ഡ് ഇതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോവുക. എപ്പോഴെങ്കിലും ചേഞ്ച്, ഒരു മാറ്റം, ഒരു യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്? അത് ആ ഒരു പാറ്റേണുമായിട്ട് അലോങ് ചെയ്യാനാണോ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ച്? Completely different change. Sometimes. And has it worked out? Sometimes will work out, sometimes will not. At the end of the day, as I said earlier, offers and discounts matters. Aloy, what is ROI in digital marketing? Generally, ROI is return of investment. Okay. The amount of percentage I'll be getting in returns. Okay? For example, every client will be investing in market of their total margin is like 2 to 5% of their total margin. അപ്പം ആ 5%, okay, 2% ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ how many returns I will get from digital marketing? Okay. Okay, that calculation is ROI. So it's basically the profit. Yes. Okay. Aloy, being a digital marketer, what are the factors that concerns you, alarms you? Generally, people knows about a product Okay. or a service or any kind of public figure. അപ്പം ഒരു ഫ്ലോ ഉള്ള, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള, ഒരു ബാഡ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗർ ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, അവരുടെ ആഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് സോ ഗുഡ്, ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് സോ ഗുഡ് ഫോർ യു, ഇറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ഫോർ യു, അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ people will be concerned. Okay, this is actually not a genuine product. It's actually he's not a genuine guy, but he's pushing in every medias. So I think it's a fake one. So we should stop trusting the social media, online ads. So that will be the concern. For example,
during the election of 2017, 2014, I guess, we know, right, the presidential election of America has been rigged. Okay. That guy have spent almost 100 million something. Yeah. So these days, Americans, Western people have like understood that social media is not a actual platform. It's not a genuine thing. But in India, it takes some time. In India. Yeah. So that's it. And ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ പവർഫുൾ ഈസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്? Marketing is powerful, always. Okay. Always. Okay. The oldest city, Istanbul, Turkey, is the oldest city which has the records of marketing and sales, like 3,000 years ago something. Okay. Marketing will be always powerful. Digital, it's now powerful. It will fade away. Eventually, yeah. ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം how will it be and how is it going to be? ലൈക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റണില്ല. Yeah. പക്ഷെ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ do you have an imagination how it is going to be? Even the Meta itself pushing people to get into VR, virtual reality. Okay. People are making friends, people are getting married, people are getting Yeah. going for a date in Yeah. virtual reality. So somehow virtual reality will be the next thing. So anyway, thank you so much, Well, Aloy. thanks, Thank you Aloy. so much for your valuable time. I'm pretty sure this was informative. This was really informative. അതെ.